Benvingudes i benvinguts a l'edició inaugural que obre oficialment el curs 2021-2022. Bienvenidas y bienvenidos a la lección inaugural que abre oficialmente el curso 2021-2022. Obertura que fem amb una especial satisfacció perquè després de molts mesos de restriccions, aquest nou curs acadèmic l'iniciem amb aquest acte en model híbrid. És un dia, per tant, d'alegria personal i institucional que ens permet intuir que serà possible retrobar-nos més assíduament tant a les cerimònies de graduació previstes com en la culminació de les activitats de commemoració del 25è aniversari de la UOC. 25 años de un proyecto que desde Barcelona se proyecta al mundo con la tecnología como aliada. Aliada hoy en este acto de formato híbrido que nos facilita saludar a una comunidad UOC presente en 142 países del mundo. Una tecnologia aliada des de fa 25 anys, quan vam ser la primera universitat online del món, aliada per als horitzons que han de venir i, sobretot, aliada al llarg de la pandèmia per superar amb escreix el repte de mantenir en funcionament la docència, la recerca i la gestió, i amb un enorme esforç i dedicació de totes les persones sense sacrificar l'excel·lència. Amb tot, aquesta bona feina i l'actual evolució positiva de la pandèmia no ens haurien de fer oblidar les seqüeles personals i econòmiques provocades per la Covid-19 ni els sacrificis i el bon capteniment de bona part de la població. A tots i a totes, el meu afecte i reconeixement. A més, la tria d'aquest espai, l'Auditori de Can Jaume Andreu, ens permet visualitzar la centralitat que tindrà per al futur de la UOC al campus de Poblenou, en un barri tan icònic per la ciutat com el 22 Arroba. Presents a Can Jaume Andreu des del 2005, gràcies a la combinació d'esforç econòmic i logístic propi i a la complicitat municipal, concentrem en aquests espais totes les persones dedicades a la recerca i la docència de la nostra universitat. Per tant, podrem afavorir tant la interdisciplinaritat de cara endins com la creació, la connexió i la divulgació de cara enfora. Tot aquest potencial de futur basa la seva consistència en la trajectòria acumulada al llarg dels anys. D'aquí ve la importància de retre comptes sobre allò fet, abans d'encarar nous horitzons. Ara donem pas a la videomemòria i a la posterior intervenció del senyor Pere Vallès, que com a president del patronat de la nostra fundació glossarà el balanç del passat curs acadèmic. Formar persones per transformar la societat. Amb aquesta missió, fa 25 anys la UOC va transformar la manera d'aprendre, fent servir la tecnologia per obrir l'accés a un ensenyament universitari de qualitat per a tothom. Mantenint aquest esperit, el curs 2020-2021 hem continuat avançant en un ecosistema 100% digital, més enfortit que mai. Aquest ha estat el nostre 25è curs, un gran aniversari per a tota la comunitat UOC. Tot i que la pandèmia ho ha posat difícil, s'han trobat noves maneres de commemorar aquesta fita conjuntament, com l'enregistrament del primer Gaudeamus Igitur participatiu. Una coral de voluntaris i voluntàries de la comunitat UOC han gravat l'himne universitari superant totes les barreres. Sanjay Sharma, vicepresident del MIT, ha obert el curs oferint una lliçó inaugural en què ha reflexionat sobre el futur de l'educació. Online does it better than the lecture. And this is where WOC comes in. You were designed from the beginning to go this route. La gestió del temps, les notícies falses o els avenços científics i socials han estat alguns dels temes de l'any, i també les reflexions dels protagonistes de la trobada anual de graduats i graduades que per primera vegada s'ha desenvolupat en un entorn interactiu i virtual. Durant el curs 2020-2021, la pandèmia ha posat en valor el compromís de la UOC amb la transformació digital de l'educació.
Totes les proves finals d'avaluació i les presentacions de treballs finals s'han consolidat com a activitats virtuals dins de l'ecosistema 100% digital de la UOC. Hem continuat acompanyant governs i institucions en la seva pròpia transformació digital. Hem treballat per reduir la bretxa digital i hem seguit investigant i innovant en l'àmbit de l'aprenentatge en línia. Perquè a la UOC creiem que gràcies a l'e-learning de qualitat podem contribuir als objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. En aquest context global canviant, la UOC ha assolit una fita molt important. L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha certificat per primera vegada a Catalunya la implantació del sistema de garantia interna d'una universitat. Aquesta fita situa la UOC en condicions de ser la primera universitat catalana a assolir l'acreditació institucional que permetrà a la UOC acreditar els títols oficials sense la necessitat d'una validació externa. Així, continuem renovant l'oferta formativa per adaptar-nos a les professions del present i del futur. Aquest curs han començat 3 màsters i 2 programes de doctorat nous que s'han sumat a l'oferta formativa de la UOC. Una oferta formativa orientada a l'ocupabilitat i que reporta bons resultats. 9 de cada 10 graduats i graduades tenen feines d'alta qualificació. Per impulsar noves oportunitats professionals, al novembre també s'ha celebrat la primera Fira Virtual d'Ocupació, un espai per connectar amb el talent, compartir coneixement i fer xarxa amb empreses i organitzacions. Han passat 25 cursos i la comunitat UOC continua creixent. I un any més gaudim del reconeixement dels rànquings internacionals. A més del 25è aniversari de la UOC, aquest curs també hem pogut celebrar el 20è aniversari de l'IN3, el primer centre de recerca de la UOC especialitzat en les TIC. El seu fundador, avui ministre d'Universitats i catedràtic de Sociologia de la UOC, Manuel Castells, va conduir l'acte de celebració. Castells és un dels màxims experts en la interacció entre les tecnologies digitals i la societat. Internet-based social networks have become the platform of everything. Enguany també s'ha anunciat que el 22 acollirà un nou hub per impulsar la recerca interdisciplinària. Serà un únic espai compartit pels centres i els grups de recerca, l'escola de doctorat, els laboratoris i els serveis de suport a la recerca. A més, el nou hub reforçarà l'estratègia de recerca en els àmbits de frontera entre l'activitat humana i la tecnologia, com ara la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Perquè la UOC aposta per un coneixement interdisciplinari que porti noves visions, com la creació d'ACTE, un pol d'interacció entre art, ciència i tecnologia, integrat per diverses institucions de la ciutat de Barcelona. Un curs més, i ja en fa 25, a la UOC hem continuat impulsant la formació com el motor de transformació de la nostra vida i del món. Els reptes de demà, tant els institucionals com els col·lectius, comencen a definir-se en la nostra actuació quotidiana. D'aquí ve la importància de retre comptes sobre el que hem fet. No només perquè és la nostra obligació com a universitat amb mandat públic i responsabilitat social, sinó perquè, en fer-ho, apamem com cal el nostre punt de partida, detectem debilitats i fortaleses i fixem, en definitiva, la nostra trajectòria. Sigui perquè al costat de la seu de la UOC de Tibidabo s'hi exposa l'antic submarí Tiburón de l'Armada, sigui perquè Barcelona acull 2 rèpliques de l'Ictíneo de Narcís Martoriol, pioner dels bucs submarins, quan penso en com definir l'executòria de la UOC, em ve a la ment el famós lema que Jules Verne va crear per al Nautilus, el capità Nemo. Mobilis immobile, és a dir, mòbil dins de l'element mòbil. Aquest és, en bona mesura, el fil vermell que dona continuïtat a les fites recollides en aquesta videomemòria. Perquè com definir, si no, la versatilitat de la recerca sobre la interacció de les tecnologies digitals amb l'activitat humana dur a terme al llarg de 20 anys des de l'IN3? Com qualificar, si no, l'adaptabilitat d'una institució capaç de reconvertir totes les proves finals en virtuals en poques setmanes? Com calibrar, si no, l'ambició d'iniciatives com el Barcelona Hub d'Art, Ciència i Tecnologia, Cruïlla, on coincidiran creació, recerca i ciutadania?
Com valorar, si no, l'element qualitatiu que suposa que 9 de cada 10 titulars de la UOC tinguin feines d'alta qualificació? I podria seguir. Mobilis immobile, mòbil dins de l'element mòbil. Quan llenguatge UOC, formar per transformar. Moltes gràcies. La lliçó inaugural és un acte acadèmic, però també programàtic. A través de la persona escollida, la universitat es vincula a una trajectòria i comparteix així una genealogia i una mirada sobre el món. Avui tindrem l'honor i el privilegi de ser partícips de les reflexions de la doctora Francesca Bria, d'enriquir-nos amb algú que, des de posicions rellevants en diferents institucions i països, ha defensat unes polítiques digitals en benefici de la ciutadania i unes tecnologies de la informació sintonitzades amb el bé comú i amb un nou humanisme de matriu europea. No se m'acut un millor punt de partida per orientar la nostra actuació com a universitat si volem contribuir a reflexionar sobre el canvi digital i si volem participar en la seva implementació. Per això, i abans de donar pas a la nostra convidada, voldria referir-me breument, i per mitjà de 3 parelles de conceptes, al paper de la UOC, com a universitat de mandat públic, que pot i ha d'exercir en aquest context de transformació digital. El primer duet seria el d'ignorància versus educació. I el versus no és casual, perquè com va escriure Derek Bock, antic rector de la Universitat de Harvard, deia: si penseu que l'educació és cara, proveu amb l'ignorància. En altres paraules, les partides destinades a formació no són despesa, sinó inversió. Una de les millors inversions possibles, sobretot si entenem que tan importants són l'import i la constància com l'amplitud i la diversitat de l'esforç educatiu. Perquè el talent, el nostre objectiu en última instància, és, sense cap mena de dubte, la riquesa més igualitàriament distribuïda del món. Evidentment, això no és garantia de res. Com en recorda l'historiador, també italià, Carlo Maria Cipolla, també l'estupidesa humana és una constant, un tret repartit equitativament a tots els sectors i a tots els grups socials. Però mentre que l'estupidesa no descansa i no necessita cap esforç per manifestar-se, el talent sí que ens exigeix un entorn favorable per ser detectat, encoratjat i multiplicat, i no estem en condicions de malbaratar-lo. En aquest sentit, la formació online se'ns apareix com la palanca perfecta per mobilitzar el talent allà on sigui. La tecnologia canvia el paradigma per passar de l'educació a distància a l'educació sense distàncies. En moments de fort debat sobre els desequilibris territorials interns, la UOC acosta la formació superior de qualitat, l'ajusta a les necessitats de cada estudiant, estigui on estigui, i l'estén al llarg de la seva vida, tot fent realitat el mantra europeu "No one and no place behind". La transformació digital del sistema educatiu en el seu conjunt i en tota la seva extensió és avui part de la resposta per assolir un equilibri territorial present i futur. Un equilibri territorial que incorpori el talent de les zones rurals o desplaçades respecte dels grans centres econòmics, generant aliances còmplices per a la transformació i capacitació de la seva població, vertebrant i respectant les múltiples realitats existents i captant i creant noves oportunitats que enriqueixen el seu teixit econòmic i cultural. Ras i curt, ens permet conrear el talent amb abast global. El segon binomi conceptual és el de voluntarisme versus realisme, perquè més enllà de la resposta emocional i humanament comprensible
del tot anirà bé, dels unicorns i els arcs de Sant Martí, cal tractar la ciutadania de forma adulta, sense caure en la fatalitat paralitzadora com a dones i homes de ciències que som. Tenim un paper rellevant a l'hora d'ajudar a entendre la complexitat del món, de combatre les fake news, de facilitar aportacions rellevants per a solucions de futur i de dotar les actuacions de la nostra societat de consistència i de coherència. Ho expressava amb contundència recentment la divulgadora científica Elizabeth Kolbert, en recordar que és tan suïcida negar el canvi climàtic com tancar els ulls a alguns dels seus efectes ja inevitables. La realitat és complexa, però és precisament en la complexitat on la universitat, si es deslliura dels abismes de la fatalitat i el voluntarisme, pot ser útil socialment. En aquest sentit, cal entendre les tecnologies de la informació i la comunicació com canals útils a través dels quals podem obrir vies de diàleg amb la societat que ens acull, actuant com a nodes per tal de generar, compartir, difondre i multiplicar el coneixement, el bon coneixement. Precisament per garantir-ne la màxima circulació, ens hem dotat d'un pla de coneixement obert que ens sincronitza amb iniciatives compartides com la Setmana Internacional de l'Accés Obert, que s'està celebrant just aquests dies. I tercer i darrer binomi, igualtat versus desigualtat. La digitalització pot fer una falsa sensació d'equitat i, en canvi, crear o incrementar les fractures socials, econòmiques i tecnològiques existents. D'aquí la seva importància de capacitar digitalment la ciutadania, tot incorporant la formació en aquest àmbit com un aprenentatge transversal. Només gràcies a una formació adient, la ciutadania podrà treure partit de les oportunitats generades per la transformació digital, podrà intervenir en la vida social, política i cultural del seu entorn i podrà dotar-se de les habilitats imprescindibles per defensar els seus drets i exercir els seus deures. I aquí, novament, el sistema educatiu en general i una universitat com la nostra en particular tenim molt a dir i molt a fer. Necessitem considerar ja internet com un dret ciutadà bàsic, tan imprescindible com disposar d'un accés a la xarxa de qualitat, assequible, de caràcter neutre i en igualtat de condicions. La pandèmia ha accentuat la centralitat de la tecnologia en les nostres vides, fins al punt que cap àmbit ja li és aliè, ni els que vindran. Perquè digitalitzar no significa incorporar l'adjectiu smart aleatòriament, ni fer allò que ja fèiem però retransmès en streaming, ni envoltar-nos de ginys electrònics, sinó fer allò que fins ara no fèiem o no podíem fer. Ser digital és una actitud, una forma de fer més enllà de la tecnologia, crear nous llenguatges i noves formes de fer, aportar nous processos i noves creacions i amb conseqüències imparables tant en el sistema productiu com en la nostra estricta quotidianitat. Aquests tres binomis que acabem de repassar, ignorància versus educació, voluntarisme versus realisme i igualtat versus desigualtat, ens marquen possibles actuacions a fer, però si no van acompanyades de la imprescindible complicitat institucional, la seva efectivitat serà sempre reduïda i limitada. I és que, com diu la doctora Bria, ens cal repolititzar la tecnologia, perquè, diu, la tecnologia no és un procés de progrés lineal, per això és crucial que sigui modelada per la societat. Perquè la promoció del talent, del realisme i de la igualtat, enfront de la ignorància, el voluntarisme i la desigualtat, depèn, i molt, de les polítiques públiques. Polítiques no basades en les conjuntures, sinó en estratègies consolidades, en projectes de país i d'universitat que apostin per mapes estables i per situar-nos en aquests mapes del demà. I per situar-nos precisament en aquests mapes del demà, ningú millor que la doctora Francesca Bria i, per tant, quan vulgui, té el faristol.
No, no es veu se que puede. no. Es veu que no. Bon dia a tothom. Micro, sí? Ok. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en Barcelona. Y I'm going to give my lecture in English. I'm sorry, my Spanish not that good. But of course, Barcelona for me also a bit of my second home besides Italy and Rome. So I'm very, very happy to be here and very happy to be here physically present, because as we are saying that digitization, if it's democratic and sustainable, can help us to plan and co-design our future, obviously to be together in physical spaces and make sure that education also is physical in places like this is very important. I need to have this one. Okay, so I think in this pandemic phase, it is very important that we need a new thinking on digital technology and innovation to give a direction for the future and to the future. And in this pandemic, we are experiencing the first economic crisis of the Anthropocene. And we are dealing at least with 3 serious emergencies. An health crisis, which is caused by the pandemic, and that is turning into an economic crisis whose consequences on financial stability are very strong and dramatic and still not entirely clear. And against all the backdrop of a climate crisis. So we cannot solve things, leaving things the way they are. Crisis, being wars or pandemic, can sometimes feed social imagination. And I believe today we have an historic opportunity to redesign better societies and economies, and to lay the foundation for a renewal of our societies, promoting solidarity and sustainability. But also, we need forward-looking ideas that project us into a future that can really transform our society, a future that should be digital, democratic, and zero emission. The technological trends that we're seeing today, digitization, the robotization of production, the advent of 5G, the Internet of Things and mass computation, artificial intelligence are changing the industry, the economy, and society. But accelerating digitization is not enough. We must also give it a direction. And today this means, above all, facing the double challenges of environmental protection and sustainable digitization. From my point of view, we should use this post-pandemic phase to push forward a new model for digital sovereignty, which we should call a digital Green New Deal, because it is about using digital technologies to achieve both social and environmental sustainability. When we think about what digital is today, we are also facing a new question about power. Who holds it, what legitimacy, and for what purposes, has acquired an additional level of meaning in the digital age. This is because of the excessive government and business surveillance denounced by personalities like Snowden or Assange, but also by academics like Shoshana Zuboff. The potential uses and abuses of artificial intelligence and automated decision systems, or even the new possibilities of biotech and genetic manipulation and other transhumanist initiatives pursued today by the likes of Elon Musk or Jeff Bezos. Underlying this transformation, this transhumanist ideology is another ideology which has been named technological solutionism, analyzed by critics and historians like Evgeny Morozov. He defines technological solutionism as a post-ideological doctrine of Silicon Valley, which believes that any complex social situation can be solved by an app or by the right algorithm. I believe it is important to abandon technological solutionism and to open up different futures,
to see numerous possibilities and therefore challenging technological solutionism to develop alternative paths. So when they tell us that we can solve poverty or we can solve inequality with technology or with an app, this is of course not true, because we need to couple technology with the right social, economic, and political framework. Today we are seeing very big trends happening in the digital economy. And the biggest trend is the platform power. So we are shifting towards a platform economy where we are facing new algorithmic institutions, which are platforms. They are new intermediaries that are defining our political landscape, our economy, changing media, changing education, changing governments, changing cities, and changing businesses. The kind of power they exercise is not well understood yet by our system. We don't have the right tools to curb this power, to regulate it, and to put technology at the service of people and human development. And we saw with the pandemic an increased use of digitization in healthcare, in education, in our society. The use of digital technology has become part of our daily life, and today we must understand this power in order to tackle our basic social and environmental challenges. If we look at the economic power, we're also seeing an increasing corporate monopoly power and an industrial concentration that we haven't seen before. The platform economy is increasingly based on intangible assets. And for the big tech, unlike the rest of the economy, the pandemic was a shock, but it was a positive shock. Major digital players, the GAFAM companies, Google, Amazon, Facebook, Apple, and Microsoft, and the Chinese equivalent, Baidu, Alibaba, and Tencent, have achieved today a market value of over 8 to 9 trillion US dollars. And today, the US technology shares are worth more than the entire European stock market for the first time in history. So the big tech are not just driving the market, they are the market. And if 5 companies own the digital economy, can it really work for all of us? The platform economy is increasingly based, as I said, on intangible assets, mainly data and intellectual property, rather than physical infrastructures. And by taking advantage of a distributed supply and value chains, platforms are able to move from one sector to the other. For instance, Google is able to move from search engine optimization to robotics to autonomous cars, and Amazon can move from e-commerce to cloud computing to healthcare. It is clear that wealth in this changed economic landscape will need to be captured and shared in new ways. There are very relevant trends as well, such as digital money. And we are going to see soon also, probably also in Europe, digital euro becoming part of our economy. The payment sector is populated by new players, and the fintech world is booming with new solutions, from Google Wallet to Alibaba with Alipay, to Apple Pay, Facebook Libra, cryptocurrency, and so on. Recently, Bitcoin rose more than 75% in 2021. And cryptocurrencies and digital payment systems have strategic value because they're entering in people's everyday life by building a link between people's digital identity, their personal data, and the payment system. This means that also, if we look at the fights that we're having between Ant Group and the Chinese government, which blocked their IPO, we can see how strategic this digital payment and digital money sector will be in the future. And also, central banks are now starting to develop their digital currencies and started to strongly regulate this sector.
We also look at the transformation of work as a clear example of the change that platform-driven digitization is bringing to all of us. Today, there are two big debates about the future of work. Some economists say that this is the first industrial revolution that will destroy more jobs than it will create. And some speak of about 100 million workers in the world that will be replaced by machines in critical sectors of the economy: logistics, manufacturing, and transports. Clearly, this will also create new professions and new managerial models. But as David Graeber wrote in his book about the gig economy, are we facing also bullshit jobs? What is the quality of the jobs that the digital economy is creating? It is the digital economy going in parallel with the creation of new safety nets and new rights for workers. This is a very important challenge. We must be bold to anticipate the profound change in the labor market and make clear and strong enforcement of labor laws in the gig economy to stop growing insecurity and precarization and the displacement of high-paying jobs due to industrial automation and artificial intelligence that will bring greater efficiency and higher returns. So what is the business model of digital platforms? What the tech companies are extracting and monetizing is our data, the data we produce every day. And Tim Cook, the Apple CEO, defines this economy as a data industrial complex. Data has become the most precious commodity in the world. It is the raw material of the digital economy, and it feeds artificial intelligence systems. So every company is counting on data and AI to drive growth in the coming years. Machine learning will increase return on investment by 10 to 30%. Many economists talk about data extractivism, and the parallel, of course, is with oil. A few companies able to extract data, use artificial intelligence, monetize, and manipulate our personal data. Zsuzsanna Zuboff, the Harvard Business School professor, calls it surveillance capitalism, which sees the manipulation and monetization of data, the profiling of social behaviors, enhanced through advertising at the heart of the economic model of digital platforms. So, are we living in a black box society? Or do we need more rules for digital platforms? I think on this topic, Europe is very clear today. Digital regulation should come from the sovereign people, from accountable governments, and cannot be done by a digital oligarchy. It is a matter of sovereignty for us and for Europe. There are profound implications on how citizens relate to each other and to the state, and including the existential fear of manipulation, information overload, fake news, conspiracy theory, inauthenticity, created by the externalities of digital giants. Clearly, we see that we need a new regulation in this space, and the EU is now putting forward a new framework to regulate the digital economy, Digital Service Act, and the Digital Market Act. We also see it is very important to have access to the data and the metadata, to have accountability and transparency in the algorithm, for instance, to regulate the sharing economy. Today, the algorithm is your boss. If you work for a platform and you cannot control how the algorithm and information work, you also have no access to the information that regulate your labor standards and collective bargaining. So it is a very important issue, and it is important for cities, for example, facing big digital platforms such as Uber or Airbnb. What is the European response to this situation? I think it's very clear today that for Europe to be seen only as a
regulatory superpower is no longer enough. Although it is very important to put forward bold regulation, the EU needs also to remain relevant as a global economic power through its scientific and technological innovation, grounded in democratic values. I think we have an historic opportunity today. In the post-pandemic phase, the EU is putting forward a new growth strategy, the Green Deal, which aims to decarbonize our economy and become climate neutral by 2050, with an investment plan of over 3 trillion euros. And we have two main transitions that are happening at the same time. 40% of the recovery and resilient facilities that each member state are spending in the next years will go to the green transition, and 20% in digital. Europe is going to spend around 400 billion investments in digitization in the next years. Here we see at the regulatory level very important political aims that Europe is having. I think Europe is probably the only continent that is putting forward a new constitution for the digital times, a new comprehensive regulatory framework. Let's look at antitrust. Today, we are seeing really a big turn in antitrust. We have debates first that are happening about breakups or mergers and acquisitions that are happening in digital platforms that are anti-competitive, new regulation, and emphasis on citizen welfare and not only consumer welfare. For example, we start linking ownership and access to data with privacy and competition policy. This is very important. We start bringing ethics, privacy, and security experts together with competition lawyers in antitrust cases. And the Digital Service Act that the European Union is proposing will require companies to share data with rivals and to share data that are in the public interest. So I think we are moving forward to have a much more competitive framework for the digital economy. Another very important part is, of course, digital taxations. These companies that you saw before, $9 trillion US market capitalization, they have to be able to pay taxes where they have the users and where they create value. For example, here in Europe, so that we can reinvest that money in green infrastructures, in schools, in education, and in our local economy. And now the G7 and now the G20 that is meeting now has managed to have a deal on digital taxation and on a corporate minimum tax, about 15%, that will enable us to have at OECD level a much more comprehensive and fair deal to avoid that the profit of big tech companies is going to tax havens only. We are facing also a new geopolitical dimension, where we see that 5G, semiconductors, quantum computing, and artificial intelligence, but also biotech, as a kind of strategic technologies, are at the core of a new struggle, or a new Cold War also has been defined, on technological supremacy between the US on one side and China on the other side. This risks creating a fragmentation in the supply chain and in the value chain. We are seeing now the shortages, for example, in the supply chain of microchips that is affecting the car industry, logistics, manufacturing also, and many other companies also here in Europe. And this fragmentation of the global value chain will extend to a wider range of economic activities, more and more. So it's not only a question of technology, but it will affect all sectors. So it is important also to have global regulation when it comes to who is controlling 5G and artificial intelligence and chips. And this is also the reason why the European Commission has put forward now the EU Chip Acts, with the idea and with the aim of producing, designing, and manufacturing 20% of the chips we need here in Europe. So this situation shows us that we need a new industrial digital policy. And at the core of this new industrial digital policy, we need the purpose of reclaiming data sovereignty for Europe and data sovereignty for the citizens.
You probably know that at the moment Europe is not controlling the cloud infrastructure and cloud computing. We're not controlling the hardware and the microchips. We're also not controlling artificial intelligence and data, so we're losing control over the critical infrastructures of the present and of the future. This is one project that I think is very important and we should monitor and make sure it can actually succeed, which is Gaia-X. And Gaia-X has the objective, as Europe, to build a European cloud system and set the gold standard for data security, data sovereignty, and interoperability. And this can become a standard that can apply to all Europe. With Gaia-X and with reclaiming also sovereignty over the cloud infrastructure, we can get to a model of a European data trust. A European data trust can represent a fair and a more equal data economy for all of us, so that we can increase access to data while keeping trust to citizens and while keeping privacy, security, ethics, and preserving the fundamental rights of citizens. So the data trust will be experimented now in Europe in European data spaces in sectors like healthcare, manufacturing, and mobility. And if people have more transparency and protection of their data, they can share more data. And this data can be unleashed to create public value. So the European Data Act that will be enforced in 2021 and then will become operational next year can foster new also models for data sharing and data in the public interest. As I said before, data is the raw material of the digital economy. And the question is, will data in the future be controlled by platforms and by the big tech? Will it be controlled by the state? Or can it be controlled by society at large, by citizens themselves? When I was the CTO of Barcelona, I bet on a model that put people first and that democratized access and sharing of data. This model starts from collective intelligence for democracy. It starts with people's participation, with citizens' participation. Because if people don't understand what is the value of data, what is the value of data to improve our city, to make it greener, to fight climate change, to move towards a more sustainable mobility, for affordable housing, for a better democracy, if we do not put technology and data at the service of people and involve them in decision-making, we are never going to get there to accomplish our objectives. And I want to say that the platform that we created here in Barcelona some time ago when I was the CTO, that is called Decidim Barcelona, it is now a global platform made in Barcelona with privacy, security, and ethics by design in mind, and it is now used by 80 cities, by 20 countries around the world, and it is the de facto platform for digital economy, for digital participation that the European Commission, the European Council, and the European Parliament are using for the Conference on the Future of Europe. At the moment, translated in all languages of the European Union and engaging thousands and thousands of citizens across Europe to decide the future of our continent. I think this is a really good success case, how you can scale civic technologies based on a city at a European and global level. We also know during the pandemic that we need to use data for good. We need to use big data and artificial intelligence, for instance, to track the virus and to block the virus from spreading. And we have been using, and we are using today, a contact tracing application with some protocols that preserve our rights and our privacy. So this can be done. We can combine, for instance, public healthcare imperatives with the protection of privacy, with the protection of ethics and citizens' rights. So when they say that there is a contradiction between public health care and privacy, we should not believe it. It is possible to use those kind of technologies in public health care to make us more healthy, to block the pandemic, but preserving our rights. We also more and more experimented with decentralized data infrastructures. And when I was, again, here in Barcelona, we created Decode. Decode is a privacy-enhancing data infrastructure based on blockchain, on distributed ledger technology, with advanced cryptography,
which wants to give back the control of data to citizens, so citizens can decide what data they want to keep private, what data they want to share, with whom, and on what terms. We called it a new social pact on data because it is more democratic, it is less opaque, it's more transparent, and we can share data to come to a model like this. A new social pact on data sees data as a public infrastructure, as a city data commons. With data, we must be able to create public value, and we must be able to leverage data and the talent of people in order to address and solve the main social and environmental issues of the future. And as you probably know, and as you probably understood by now, I'm a big fan of cities that are coming together in coalition and in network. I think cities will be absolutely critical to achieve both the digital transition and the ecological transition in the future because they're closer to communities and closer to citizens. And when they come together, they can shape projects like this, a Cities Alliance on Digital Rights, which is becoming a model, and I've been working for the United Nations, UN Habitat, to spread this model around the world, to put people first and their digital rights, and then put forward an agenda that looks at net zero, data, and democracy. So we can achieve net zero policy, which means decarbonize our economy, go to carbon neutrality as soon as possible, because this is the main imperative for our world and our society, and we can leverage the power of data, collective intelligence, and connectivity in a democratic way, with democracy, with people first. And more cities are coming together following this kind of models. And I think bottom-up, we can also reach a kind of government level and a European level in order to bring forward, to put forward the right experiments and policies to achieve the Green Deal. I have now the pleasure to be one of the advisors to the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, for the new European Bauhaus project. And I think this is, for me, one of the most inspiring European projects that is happening at the moment. Why? Because the President has understood that we need to couple the Green Deal with a cultural movement, with a cultural revolution. We have to merge science, technology, and the arts for the Green Deal. And this is what the Bauhaus has done in the 1930s, laying the foundation, bringing together design with sustainability, with the same concept of sustainability, and laying the foundation of modernist architecture, bringing together writers, architects, designers, artists, scientists, and technologists to formulate the new projects of the future. We need a new Bauhaus that is targeted to the Green Deal and to achieve the Green Deal objectives and to make the Green Deal concrete. The Green Deal is not only a series of policies, is not only financial regulation, it is not only law, legislation, and standards. It is about changing the way we live, changing people's behavior together with people, and make this Green Deal concrete and real. And I think we can do it through projects like the new European Bauhaus. I'm almost at the end of my presentation, and I want to emphasize the need of course, transforming education. We cannot get to this transition, to changing our economies and society for the better, if we do not invest in changing the educational model, creating digital skills, and doing that empowering women in STEM, empowering women in technology, empowering women in general, and really, we have to bridge the gender pay gap, we have to bridge the gender divide. It is below 20%, the participation of women in STEM, and this is really, we have to stop it. And we have to stop it from, starting from education with kids in primary school, our universities and research centers, our companies, our industries, making mandatory, for example, to have women in boards and in direction roles, but also more in general to have a gender perspective in the development of our future technological world. And this is absolutely central and critical. So, what is the future of our digital world? Are we living only with a binary choice? Are we facing only the possibility of following the big tech Silicon Valley model, where we're going to have
it can seem convenient today. We can use a lot of applications, a lot of services, but in the long run, we risk being dominated by an oligopoly, by a data oligopoly of a few companies controlling critical infrastructures? Or are we moving to the other model, the big state, which looks like digital authoritarianism from China, where the state will control more and more our society and our data and will make decisions that are effective, but on the long term, they risk really hurting our civil liberties and our fundamental rights. I think that this binary choice, it's not the only option. We don't only have the big tech versus the big state. We also have a third way, which is big democracy. And I think that we must give central importance to issues like civil liberty, individual privacy, and really at the center of the functioning of our democracy. So Europe can take this third path and can show how this European digital humanism with the unique European touch to innovation can work. It will be about democracy, putting people first, guaranteeing strategic autonomy, guaranteeing our competitiveness, but also putting at the core, at the center of it, a democratic participation of citizens, preserving fundamental rights of workers, and protecting the environment and data. And I think this can be the European way towards digital sovereignty and the European digital humanism that can make us think that, yes, technology can be a positive and a progressive force to shape our society and our future. So finally, just to conclude my lecture, we do need a new social contract in the digital society that is about shaping a digital Green New Deal. In this context, digital sovereignty means that as a society, we should be able to set the direction of technological progress and put technology and data at the service of people, society, and the ecological transition. And in order to get there, because this is not just wishful thinking, this is a practical option and it requires a political program, it requires alliances with unions, with political parties, with citizens, with universities, with society at large, in order to join forces and make this digital democratic future a reality. Thank you. Oh no, I need to stay here, I think. Okay. Grazie mille, Dr. Bria, for such an inspiring and stimulating lecture. Thank you very much again. I amb el convenciment que la universitat ha de ser àgora bidireccional, hem volgut recollir algunes preguntes enviades per membres de la comunitat WOC i traslladar-les a la doctora Bria. Aquestes preguntes les faran l'investigador i professor dels Estudis de Ciències de Salut Salvador Massip, l'investigador i professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació Efraín Foglia, Mayo Fuster, investigadora del grup de recerca Dimons, i l'estudiant del grau de Disseny i Creació Digitals, Victoria Olaria Escuin. Endavant les preguntes. Hola Francesca, ¿qué tal? Un gusto volverte a ver, aunque sea a través de este medio. Bienvenida. Mi pregunta es la siguiente. Tú tienes un valor muy importante para la ciudad de Barcelona, que es el hecho de que has trabajado por varios años dirigiendo las políticas de innovación democrática de la ciudad vinculadas a la economía digital, a esta macroeconomía de datos. Tienes una gran experiencia en este sentido y sabes lo que es posible y lo que no es posible. Lo que puede llegar a ser una ilusión y lo que puede ser directamente un hecho que podamos materializar. Entonces mi pregunta va en relación a esto. Si te diéramos la varita mágica para regresar el tiempo, pero conservando la experiencia que tienes ahora, ¿cuál sería la política que implementarías en la ciudad vinculada a la innovación social digital para el bien común? ¿Qué propondrías que fuera posible y no solamente que fuera directamente un deseo? Esa es mi pregunta. Te mando un abrazo y espero verte pronto.
there for the question, Efrain, and good to see you. I want to say first one thing that for me is very important. So the technological transformation or the digital transformation is not about technology. It is about an organizational change, a cultural change. It is about a change in mindset, and it is about transform the institutions. So when I was here doing my job, I understood that I had to start by empowering the public officials in the city, by empowering the workers, by creating new skills, by empowering them to be part of the transformation, because otherwise we would have no change. We could not do anything of the things I wanted to put forward. So I think focusing on education, new skills, giving power to the employees, to the workers, to the people working in an institution is the first thing we should do. And understand that it is not about technology, it is about everything else that will change when we introduce new kind of tools, methods, new ways of decision-making and new technologies. If I could choose one thing that I would like to see happening in the future, and that is based on the work I've done here, and I think it can be real, it can happen, is, as you know, we are developing on one side the Decidim Barcelona platform integrated with Decode, which is this cryptographic protocol that enables people to control the data. We have just done experiments, and the experiments worked well. But I would like this technology integrated with the democratic participation platform become everywhere, become the way that citizens interact with the city council, with public institutions. So today, when you interact with digital services, you are using digital identities, which is provided by companies, and you don't control your data anymore. Through an application like Decode, you control your digital identity, which has become public identity, and you control your data. And you can decide who can access the data, how to share it, your mobility data, the climate data, your personal data, and then you allow other institutions, startups, other companies to access this data if you want to share it. So I think this democratic control over data, yes, this is what I would like to see happening and scale, and so that in our phones, you know, it's not going to be Apple or Google to decide how we're going to implement these applications and protocols, but it's going to be democratic, decided by citizens themselves. En certa manera, la pandèmia ha redefinit el rol del món digital en la comunicació. Ha contribuït molt a la difusió de la informació, però també a la difusió de la desinformació. Hi ha alguna manera de controlar això? Es pot controlar o s'ha de controlar el món digital per a que influeixi positivament en la informació i no en la desinformació? Okay, this is another very important question. As I said during my lecture, I think that fake news, disinformation, conspiracy theories, the polarization of public opinion, and algorithms that polarize even more public opinion and create more disinformation are due to the fact that at the core of the business model of platforms, there are algorithms that maximize one main thing, because they are commercial platform, which is profit. And so if you have more polarization, if you have fake news and you click more, these companies are gaining more advertising market. Now, we need ethical algorithms for the public interest. And we need to reclaim back an electronic public sphere where we can communicate, we can decide, we can have our democracy, our full democracy in place. And then, once we created this algorithm, now, as one of my jobs, I sit in the board of RAI, which is the Italian public TV. And public TVs are facing a very big transition into the digital era. And we should be able to do a European alliance of public broadcasters and of public media to basically do what you just said, to maximize information and to make it accessible, to make sure that people can monitor the way that information spread, and we can monitor disinformation and fight disinformation, but that we have algorithms that maximize information and not disinformation and profit. So we need to basically change that and reclaim the public sphere in the electronic time. My question today to Francesca
is why a Green Deal and not a purple New Deal? Or why not a green and purple New Deal? I know you, Francesca, for 25 years already. I can tell that you have a long and impressive trajectory of democratic commitment. And why now is not a moment of putting feminists in the front line? Or I could put the question in other terms. Technological sovereignty for whom? The existing evidence suggests that the democratization is reinforcing gender inequalities, not only in the capitalist models, but also in the pro-commons alternative ones. I would ask you, what would you suggest to make sure that the digital revolution does not reinforce gender inequality, and from an intersectional perspective, that does not reinforce the collective that traditionally has been excluded or marginalized, like from a racist, sexual orientation, or origin or class perspective? Thank you. Thank you so much for this question, Mayo. And I think, well, who better than you can actually help us to put this purple Green Deal together? I mean, there is absolutely, as you said, no digital revolution without a feminist revolution, and I am absolutely convinced that this is the case. And I also know that even during the pandemic and in this time, women are amongst the people and the communities that suffered the most from the pandemic, and that digitization can bring many kinds of exclusion, and which is exactly about race and socioeconomic backgrounds, gender, and many different kinds of discrimination. So I think it's about fighting that, but I think it's also about putting this as the main priority for our going forward. And I think, as I said it in my speech, we should do it in the primary school, we should do it in the universities, we should do it in the industry, we should do it in the way we formulate policies and we create better jobs for women, we fight the gender pay gap, and we also, find a way to fight precarization of women in the labor market. And then, yes, just make visible the talent of women in tech and make sure that this conversation happens. And I think you are some of the best groups here at WOC with your work that is doing that. And so you probably have a better answer to this question than myself, but I'm absolutely convinced that this is our priority, and this is, of course, my priority as well. Hola, Francesca, i et volia preguntar de quina manera creus tu que estudiar de forma virtual ens ajuda a afrontar el constant canvi que vivim dins del panorama digital? What did she say? I don't know. Hola, Francesca, i et volia preguntar de quina manera creus tu que estudiar de forma virtual ens ajuda a afrontar el constant canvi que vivim dins del panorama digital? Yeah. Well, great. Yeah, I got it. Yes. Well, I think that this really, you do it very well here at WOC. So I'm here to learn, and I think it's never only digital, it's never only physical, it is a hybrid, and it is about changing the educational model. It is about empowering the teachers, empowering the students. It is not about Zoom. This is not about yet another software, yet another program. This is not about being online all day. This is about learning how to exchange education and information in a different way, and how we can basically make the most of this hybrid model of online and offline education, and how we make sure that we exploit both the use of digital tools, and we do it in a way that preserves privacy, ethics, security, using open source software, open source technology. It helps us to have access to science and technology. So for us, the digital should be a way to increase the access to science and to technology, doing it through open science and open education. And that's, I think, what we should struggle for. Molt bé. Arribem al darrer dels parlaments d'aquest acte acadèmic, amb les paraules de la consellera de Recerca i Universitats, l'honorable senyora Gemma Geis. Al meu parer,
i penso que compartit àmpliament, la recent recuperació d'aquesta conselleria s'alinea amb aquestes actuacions polítiques que sintonitzen amb les necessitats de futur del nostre país. Consellera, sisplau. A tots els vicerectors i la comunitat universitària que està aquí present i també totes aquelles persones que ens seguiu de manera virtual de més de 142 països. És un honor també poder inaugurar avui el curs acadèmic 2021-2022 aquí a la Universitat Oberta de Catalunya i avui aquí finalitzo la ronda d'actes d'inauguració dels cursos acadèmics de totes les universitats catalanes, tant públiques com privades, i per mi també és un privilegi haver deixat en aquest darrer lloc l'única universitat virtual al 100% que tenim a Catalunya i que, com veiem, és ambaixadora a tot el món. El otro día también comentaba en la Universidad Pompeu Fabra el hecho de que hemos recuperado la presencialidad en Cataluña en las universidades y por tanto me parecía sumamente importante conocer y tenemos que utilizar el conocimiento aquí en la Universidad Oberta de Cataluña para esa transformación que también necesita la universidad de encontrar ese modelo híbrido seguramente entre presencialidad y carácter digital. Y por tanto, pues también hoy quería poner en valor un modelo de la Universidad Oberta de Cataluña muy consolidado y con mucha experiencia y con mucha calidad. Doctora Francesca Brie, grazie per la sua conferenza, è stata veramente interessante. I have listened very carefully to the speaker, your conference. I believe that the main issue of her research challenges of all and evermore who govern, because this is one of challenges we face up with a society. That and the concept of sovereignty, technological sovereignty, this is a main issue for research in Catalonia too. Thank you for your conference. I am sure that your points of reflection have in our mind and our future programs of research in Catalonia. Avui participo, com deia el rector Planell, com a conseller de Recerca i Universitats. Hem recuperat aquest departament, crec que era una demanda també de la comunitat universitària. I fa uns dies llegia el rector Planell una entrevista que destacava que estava molt content per la recuperació d'aquest departament i deia que apreciava un cert sentit comú, cosa que li agraeixo, però també haig de dir que més enllà del que suposa la recuperació d'una conselleria, el més important, més que el càrrec, és l'encàrrec. I en aquest sentit, l'encàrrec que tenim com a país és situar el coneixement com una de les polítiques claus del govern de la Generalitat, on el coneixement, la recerca, les universitats, els centres de recerca, la transferència, la innovació, estiguin en el centre de les polítiques també de recuperació econòmica, social del país. Aquesta setmana hem entregat els Premis Nacionals de Recerca, hem reconegut el talent de molts investigadors i investigadores i tots ens demanaven el mateix, un millor finançament. Crec que aquesta serà una realitat. De fet, la doctora Carme Torres, Premi Nacional de Recerca, conjuntament amb el doctor Clotet, va dir aquesta setmana si augmentéssim una mica el finançament en recerca, faríem miracles socials. Jo no sé si creure en els miracles, però el que comparteixo plenament és que la recerca pot ajudar a fer molt més fàcil la vida de les persones, a contribuir a la justícia social i a ser el motor de canvi i de progrés. La doctora Brie ho deia, aquesta acceleració de la digitalització ens planteja molts reptes des dels drets digitals, des del Green Deal, també des del punt de vista del feminisme i, per tant, que les dones no ens quedem enrere també en aquesta acceleració de la digitalització. I per tot això crec que és molt important que hi hagi aquest enfortiment de la recerca del país. Hem d'impactar a la societat amb les polítiques públiques i això es comença des de la recerca a les universitats i aquesta innovació que tots els grups de recerca fan. De fet, la conferència lliga també amb els eixos que crec que hem de potenciar com a país en la recerca en l'àmbit de la intel·ligència artificial, del xip europeu. La doctora Brie feia referència també a aquesta sobirania tecnològica i per què serveix, la ciberseguretat, estem digitalitzant i hem accelerat la digitalització del país i per tant també hem de fer recerca en ciberseguretat, l'arquitectura i l'urbanisme. La pandèmia ha evidenciat com d'important és aquest urbanisme, aquesta cohesió social, aquesta transició, aquesta qualitat de vida a moltíssimes persones
I tot això crec que podrem fer-ho amb aquest enfortiment del sistema de recerca, amb aquestes polítiques que aviat crec que podrem tots conèixer. I el rector Planell i el conjunt de la comunitat universitària i Universitat Oberta de Catalunya, crec que l'acte d'avui, amb aquest format digital obert al món, amb moltes persones connectades de molts països diferents, és un sinònim d'universitat de prestigi, sinònim de modernitat i d'innovació, també de robustesa, de rigorositat, i de saber cap on camina aquesta digitalització i fer-ho amb criteri. També amb una gran capacitat de lideratge a la innovació educativa, i ho deia, hem vist tots que la digitalització de les universitats o digitalitzar la docència no és tan fàcil, sinó que cal aquí ofici, i per tant aquí hi ha un lideratge molt clar de la Universitat Oberta de Catalunya. I vull recordar avui, a la Universitat Oberta de Catalunya estudien més de 70.000 estudiants, que continua aquesta sent una tendència creixent. De fet, la Universitat Oberta de Catalunya és la primera universitat catalana en nombre d'estudiants. És un centre que també destaca pels rànquings internacionals. La UOC se situa entre els 600 i 800 millors universitats al rànquing de Time Education High Ranking, ara me'n recordo, i comparteix la seva posició també de l'Open University of the Regne Unit Ranking. Per tant, diguem-ne, està absolutament consolidada en aquest sentit. Però si també parlem de la UOC, a vegades no es coneix suficient que compta amb 50 grups de recerca, 42 dels quals reconeguts per la Generalitat de Catalunya, dels SGR. En aquest sentit, estem tancant la convocatòria i augmentarem fins a 10 milions d'euros la convocatòria dels grups de recerca consolidats, perquè també té una importància cabdal en l'àmbit de les humanitats, de les ciències socials, que quan parlem d'aquesta digitalització, la seva necessitat de més relacionar-se amb les humanitats, jo crec que aquesta convocatòria pot ajudar també tots els grups de recerca en aquests àmbits. Per tant, jo volia posar molt en valor avui, en aquest moment que hem viscut aquesta pandèmia, doncs com al principi tenir un telèfon mòbil era una raresa, i aquesta universitat va néixer en aquest context i amb aquesta raresa, i en canvi avui és una universitat absolutament consolidada des de la seva qualitat pel seu caràcter virtual i digital, i arrelada a Catalunya i oberta al món, com deia abans. I finalment crec que s'obre una oportunitat com a país, amb uns rectors i un conjunt de sistema universitari amb una responsabilitat institucional que acompanyarem des de la Conselleria, perquè aquesta societat del coneixement que anhelem, en el qual el país, que puguem crear llocs de treball de qualitat, puguem ajudar a crear una economia diversificada i un país de progrés, el primer motor de canvi és l'educació, que mai és una despesa, sinó que és una inversió, i una de les baules és el sistema universitari de Catalunya i també, òbviament, la Universitat Oberta de Catalunya. Per tant, teniu la Conselleria a la vostra disposició i teniu un aliat també per fer realitat tots aquests projectes i aquests reptes globals que deia la doctora Bria. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, consellera. Acabem. Com sabeu, hi ha moltes maneres de fer les coses, de repensar-les i d'innovar. I després hi ha la fórmula UOC, que sempre cerca anar un pas més enllà. Si heu parat atenció a la videomemòria, es feia referència a un projecte en curs, la gravació d'una versió participativa del Gaudeamus Igitur. Participativa perquè, tot i la pandèmia, ha mobilitzat més de 300 persones de tota la nostra comunitat, estudiantat, professorat, tutores i tutors, alumni, personal de recerca i de gestió. A totes elles i a tots ells, la meva més sincera felicitació per una generositat i entusiasme que ens permet seguir l'orgull de ser UOC, de ser UOCis. Però mentre aquesta nova versió es poleix de cara als propers actes de graduació, tancarem aquesta lliçó d'avui, inaugural d'avui, amb l'adaptació del Gaudeamus a càrrec del grup Kundala, també poc convencional, però respectuosa, i realitzada des del rigor musical i audiovisual. Que tinguem un molt bon curs 2021-2022. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Muchas gracias por acompañarnos.
senectutem nos habebitumus, nos habebitumus. Ubi sunt qui ante nos immundo fuere, ubi sunt qui ante nos immundo fuere, adeas ad inferos, transeas ad superos, ossi vis videre, ossi vis videre. Vivat Academia, vivan professores, vivat Academia, vivan professores, vivan membrum quodlibet, vivan membra quodlibet, semper sint in flore, semper sint in flore. Molt bé.